Here we go, let's go. Weiter geht's mit Tales of Arise. So, probieren wir den Boss jetzt heute mal platt zu machen. Warte mal, bin ich vorbereitet? Eigentlich müsste ich... Oder? Items hatten wir auch, glaube ich, mehr als genug, ja. Jo, ich würde sagen, wir können starten. Let's go. Wir können ja wieder überspringen, den ganzen Part hatten wir ja schon. Gestern? Gestern? Doch, ich glaube gestern. Das hatten wir ja gestern schon alles, deswegen können wir da zum Großteil alles überspringen. Mal gucken, ob wir ihn knacken. Eigentlich soll es klappen. Hoffe ich. Hoffe ich, denke ich. Warum ist die Kamera? Ich bin auch auf automatisch, lol. Lul. Komm schon, komm schon. Ich glaube, jetzt sollte es durchaus besser laufen. Oh oh. Sehr gut gekontert. Oh oh. Oh oh. Noch schnell ausgewichen, perfekt. Autsch. Nicht mehr ganz so perfekt ausgewichen. Oh fuck. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Aber er verliert schon gut XP. Gut XP. Gut HP. Oh Gott. Hat gar nicht getroffen. Oh shit. Das hat gezwirbelt. Das hat gezwiebelt. Hallo Kommentzucker. Hallihallo. Wenn du dabei bist, ich hoffe dir geht's gut. Shit. Na komm schon. Oh Gott. Nicht gut. Perfekt. Komm schon. Ich hab doch... Sag mal. Ey, dieses Game will mich echt manchmal verarschen. Ich habe gerade gefühlt den halben Balken die Taste gedrückt gehalten. Aber es hat nicht geklappt. Donner bei 29 Grad. Ja, das habe ich auch gerade. Das habe ich gerade auch. Davon kann ich auch ein Lied singen. Hier ist so eine beschissene Hitze. Ah, fuck. Oh Gott. Ist echt nicht mehr feierlich, die Hitze. Oh mein Gott, ich bin doch schon am Wegrollen. Ich kann nicht noch schneller wegrollen. Dann so. Oh Gott. Stepstone-Werbung. Tja, wenn man Sub ist, hat man das Problem nicht. Schönen guten Tag, Malus. Hallihallo.
Was soll ich dazu sonst sagen? Das ist halt leider Twitch. Aber du hast überall Werbung, auch auf YouTube. Durch irgendwas muss es sich ja finanzieren. Durch irgendetwas muss es ja finanziert werden. Ja, warum mache ich keinen Damage? Jetzt mache ich erst wieder Damage. Lul. Nö. Ich habe mittlerweile gerne, also ich gucke auch, also was heißt gerne Werbung, klar. Aber so unterstützt halt jemanden. Hä? Oh oh. Ohne Werbung könnte sich der 24/7 gar nicht bewerten. Oder wie soll ich das am besten sagen? Ohne die 24/7 Werbung, ohne Werbung könnte der 24/7 sich nicht selbst bezahlen. Irgendwann in 10 Jahren. Wohl dazu gesagt. Ich bin doch ganz froh, dass es Werbung gibt. Ja, ich weiß, was du meinst. Werbung ist schon nervig. Shit. Uncool. Das ist nicht so gut gelaufen. Das gibt's doch nicht. Hallo Purple. Hallihallo. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich glaube, ich muss Orangengelee nehmen. Shit. Eigentlich wollte ich probieren, es zu vermeiden. Ich hab Rollen gedrückt und ich konnte nicht wegrollen. Cool. Danke, Spiel. Danke für nix. Ein bisschen warm, ja. Das stimmt wirklich. Das stimmt wirklich. Oh Gott. Not while I'm around, she isn't. I'll never forgive Nice. you. What? I'll take you down. Nice.
Oh, wait. Komm schon. Oh Gott. Komm schon, komm schon. Ist fast tot. Noch 100. Komm schon. Nice. Pogchamp. Oh Gott. Was eine Geburt. Dankeschön für GG. You murdered my mother and father. But I'm not like you. Rinwell. Even now, I hate you. But here I am, unable to let go. Honestly, even if I took my hatred out on you here and now, it wouldn't make me feel any better in the long run. I realize that now. So, I won't kill you. I'll take you in and make damn sure justice is served the right way. You would dare mock me with your foolish, useless pity? A Dahnan, nothing more than a mere slave. I won't allow you to... It's not about what you think. Or being Dahnan or Renan. Because you'll atone for the crimes you committed. And that's all. Oh nein, er schon wieder. It's that swordsman again. Oh, Lord Volron, what brings you here? No, forgive me. I've forgotten myself. Please allow me to make it up to you, my lord. Silence now, wretched snake. Does it hurt? It should. That pain is proof you're still alive. Enjoy it. Das war krass. Years ago, the Lord of Ganeth met a sudden death. His successor was a man by that very name, Volron. And like a restless lover, I've come back for more. Stop right there! Down. What? Oh lol. Neue Tutorials. Wait, what just happened to him? Alphen! Say something!
Go of me! Let me go! Xion! Alphen! Xion! Come and find me, if you truly are the Sovereign. Alter Finne. Hui, hui, hui. Alter, alter, alter. Hui, 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 hui. Testsubjekt 1273. Die Geisterbeschwörungszeremonie beginnt in Kürze. Bleibe bis dahin ruhig und warte auf weitere Anweisungen. After all this time, I'll be free from this hell. I can finally go home. Astralenergieaufladung fast abgeschlossen. Ausgabe stabil. Stehe bereit. I doubt I'll ever see this place again. Might as well walk the block once more for old time's sake. Vorspiel vorbei, oder was? Ja, so eine Art. Dieses Game, oh Gott! Die Jungfer behält die Dinge unter Kontrolle. Achte du einfach darauf, während der Zeremonie nicht die Konzentration zu verlieren. Wenn du deine Heimat je wiedersehen willst, musst du hier gute Arbeit leisten. 1273. Game ist einfach so geil. Ich liebe dieses Spiel. Ich war ehrlich gesagt ziemlich nervös. Wenn es mit dir nicht geklappt hätte, wer weiß, was wir getan hätten. Das ist schließlich das erste Mal, dass wir einen Herrscher und eine Jungfer für die Zeremonie beisammen haben. Aber zu sehen, wie du es bisher geschafft hast, hat meine Ängste verstummen lassen. Herrscher? Ist Alphen auch ein Lord? Maybe? Oh Gott. Ist das Testsubjekt? Wow. Es sieht genauso aus wie wir. Ausschließlich... Äußerlich vielleicht. Im Inneren ist er genauso unzivilisiert wie der Rest von ihnen. Du hast hoffentlich meine Warnung vorher nicht vergessen. Nein, das Testobjekt keinesfalls anfassen, richtig? Oh nein, das Testobjekt? Er hat aber keine Maske auf, nee. Testobjekt 1273. Du hast keine Autorisierung, diesen Raum zu betreten. Kehre auf deine Position zurück und warte auf die Zeremonie. Hä? Aber man hat die ja eben in dieser Cutscene, glaube ich, Ione gesehen, oder? Ups. Oder habe ich das falsch gesehen? Achso. Papi ist in letzter Zeit nicht mehr nach Hause gekommen, also wollte ich ihn besuchen. Aber sie lassen mich nicht weiter vor. Das ist nicht fair. Ich hoffe, er ist mit der Arbeit bald fertig, damit ich ihn sehen kann. Ah, du bist das 1273. Oder sollte ich sagen, Herrscher. Du verstehst nicht, wie viel Zeit und Mühe wir investieren, um dich als unseren einzigen Erfolg zu erzeugen. Wir können nicht riskieren, dass du in dieser Phase durch eine Verletzung ausfällst.
Haben die vorhin gesagt, dass der letzte Herrscher spontan gestorben ist? Oder so? Und der Typ mit dem Wasserschwert der Nachfolger ist? Spontan starb, würde ich jetzt... Ja, denke ich auch. Das denke ich auch. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, dich Herrscher zu nennen. Letztendlich bist du nicht mehr als ein Testobjekt. Deine einzige Wert liegt in deiner körperlichen Eignung für die anstehende Aufgabe. Deine Gedanken und Gefühle sind irrelevant. As usual, nobody wants to explain anything to me. They just threaten and harass me instead. What does everyone think I am? Some sort of Ein sprechendes Haustier. Okay, ich komme hier echt nicht weiter. Bastards. I shouldn't have bothered coming out. Might as well head back to my room. Lol. Ey, die Story ist... Oh, Story ist geil. Liebe dieses Spiel. Muss ich sonst noch mit jemandem reden? Hier nirgendwo ein Hinweis, dass ich mit irgendjemandem reden muss. Moment, war da vorhin auch schon jemand? Ich glaub nicht, oder? Oh, es ist Zeit, Alphen. Es ist also endlich soweit, ha? Ja, wir müssen unsere Bekleidung anlegen und uns dann am Übertragungsgerät treffen. Das ist doch Shione, oder? Wenn das alles vorbei ist, kannst du endlich nach Hause zurückkehren. Darauf hoffe ich. Tut mir leid, dass ich dich in all das hineingezogen habe. Es ist nicht deine Schuld. Tun wir einfach, was wir tun müssen und bringen wir es hinter uns. Stimmt. Das sieht aus wie Shione. Ja, ich hoffe auch. Die sollen alles so lassen, nur die Story ändern. Weil so ist es echt geil. To my home. Alphen. Leori. Oh, doch nicht. Alphen. Live for me. No. Leori. No. Lol. Aber warum? Wait, please. Wait, What was that? That... How long ago was that? That's right. Shion. Oh, right. That's what pain felt like. So much for it all being a bad dream.
am I? Where is everyone? Und verbrennt, ja eigentlich. Oh nein. Ja, stimmt, sie ist ja weg. Uncool. Unser Heiler ist weg. I need to find them. Better start looking. Ey, ich hoffe auch, dass der nächste Teil genauso geil wird. Deine Gruppe hat sich aufgelöst. Meisterkern des Windes. Ah, okay. War krass, ey. Dieses Game toppt einfach jeden Part. Egal, was für ein Part es ist einfach so mitreisend, finde ich. Ohne Scheiß ist bis jetzt echt mein Lieblingsteil. Niori. Shion. Hi. Damn it. Kann ich meine Artis wenigstens nutzen? Ja, okay, die kann ich schon nutzen. Aber Flammen kann ich? Nee, kann ich wahrscheinlich schon nicht. Nee. Das ist uncool. Ich kann nicht immer meine Artis, mein Mystis Art benutzen. Lul. Alphen kann gar nichts. Oh Gott, die machen ein bisschen Aua. Autsch. Ach stimmt, weil er ja, Dings. Deswegen kann er auch keine normalen Artis. Die Story bis hier ist echt genial. Autsch. Autsch. This should do it. Double demon fang. Pierce through. Sonic thrust. Try harder. This one's all mine. Eat dirt. Sonic thrust. Pierce through. Double demon fang. Oh Gott. Ja stimmt, er spürt Schmerzen. Alphen? Finwell. What happened just now? Normally you'd be able to take that thing with your eyes closed. Thank goodness you're alive. Are you all right? Yeah. I'm just glad we found you in one piece. You were the only one still missing. There's a village back the way we came from, Thistleim. Kisara and La are already there. Finwell. Where are we? Ganeth Haros, Volron's realm. Remember? Ushered by the waves straight to the enemy stronghold. A rare stroke of luck, it would seem. Luck?
If Volron's here, that means Shion's close too, right? Shion? Oh. Right. Of course. Are you sure you're feeling okay? You seem a little off. He's probably just exhausted. Let's save the catching up for when we're back at the village. Rimwell ist der Gruppe beigetreten. Nice. Und Doalim. Wird er schaden? So, ich glaube, Doalim wird unser neuer bester Freund, weil er kann ja auch ein bisschen heilen. Ich glaube, der hatte ja auch Heilartes, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Auferstehung, Heilung. Kann ich eigentlich Strategie, warte mal, gemäßigt kämpfen, aufs Heilen konzentrieren? Ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Ich weiß gar nicht, wie ich das... Ups. Müsste ich mich vielleicht... Weiß das zufälligerweise jemand aus dem Chat, wie ich die eigentlich im Kampf benutze? Ich weiß es nämlich nicht. Oh, Hudel. Da muss ich gleich mal auf den nächsten Kampf achten. Jetzt die Frage, hat Hudel einfach so reagiert oder ist hier halt wirklich jemand? Ne, Hudel hat einfach so reagiert. Dann laufen wir nochmal zurück. Wenn das da noch eine Eule ist. Ich weiß nicht, dieses Gameplay, Story, musikalisch, es ist einfach echt ein Meisterwerk. Also ich finde, es ist ein Meisterwerk. Okay, hier scheint keine Eule zu sein. Für mich einfach ein super geiles Game. Blitzi Blitz. Kann ich die dann hier ändern? Ah, Strategie, okay. Und man kann ich dann nicht theoretisch auch die Strategie aggressiv kämpfen? Autsch. Achso, stimmt. Jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Ich wollte bei Alphen mal nach Artis gucken. Ich glaube, ich habe keine neuen frei. Drachenschwarm. Machen wir das mal. Autsch. Stimmt, theoretisch der Finisher müsste ja bei Alphen dann nicht gehen. Theoretisch. Mal gucken. Okay, geht trotzdem. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Na, 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 na. Let's refrain from losing. Oh. Wahrscheinlich da oben. Nee. Hudel, wo ist dein Freund? Da. Wo ist da hoch? Oh, shit. Speaking of Thistleum, it's populated by Dahnans, but they're not under the rule of any lord. Pretty refreshing, huh?
The whole town was built by Dahnan defectors, escapees from elsewhere. This area's teeming with stray Zoogles, though, so heaven only knows how they managed to set up a community here. The ordeal seems to have left them understandably on edge. Kisara and La are back there right now, trying to convince them of our good intentions. Say, Alphen, it looks like you got your face back then. Yeah. And your sense of pain, too, it would seem. Any connection? Really? Oh, but that means... Probably. I wonder if Alphen's going to be okay. Hey, wie komme ich an die Eule I dran? believe we should hold off on speculation. Simply keep an eye on him. Right. Hä? Oh. Augenklappe rechts. Ah, wir sollen in den Eulenwald. Ist nur die Frage, kann ich mich hier theoretisch wegporten? Ja, könnte ich sogar. The Owl Forest? Storytime! Alphen! Boy, am I glad to see you safe. Well, did you manage to convince them we're not in league with any lord? Yeah, eventually. When the ship sank, I thought we were done for. Guess the world just couldn't keep us apart. Yeah. And now we can finally go rescue Xion. There's something I need to tell you guys first. I got my memory back. Animiert? Nee, schade. So, what did you remember? Are you able to tell us now? Give the man some space, Law. I remember being up on Lenegus. Go on. I was abducted from Dahna. I was told if I ever wanted to return home, I'd have to cooperate. So that's what I did. Next thing I knew, they had made me into the Sovereign. You mean to say you won the crown contest? As a Dahnan? No. They kept me locked in a strange facility. They experimented on me, like I was nothing more than an animal. There were others, but only I survived. Of course, I wasn't really a king. The reality was that they treated me worse even than the lowest slave. The only reason I survived was because my body was able to withstand the Sovereign's power that they placed inside me. The crest that appeared behind you on Almadria's ship must have undoubtedly been that of the Sovereign. It all makes sense now. Your affinity with the blazing sword, and the strange powers you possess, they were all because you were the Sovereign. Okay, but why would the Renans go out of their way to give you all that power? Just what exactly does being the Sovereign entail? They said it was for something called the Spirit Channeling Ceremony. They taught me how to harness my power for when the big day came. As for what the ceremony was actually for, unfortunately, I never found out.
So if what you're saying about being on Lenegis is true, then maybe you really did meet Shion. After all, you said you recognized her from somewhere, right? But Shion said she'd never seen him before. How do you explain that? I was wrong. It wasn't Shion I knew from Lenegis. It was Naori. She was a Renin maiden they paired me with during the spirit channeling ceremony. She's the woman I kept seeing in my dreams. A maiden? What? Wait, so this Naori figure just happens to be the double of Shion? Bit coincidental, isn't it? Naori's family name was Imeris. Imeris? As in Shion Imeris? So they're distant relatives or something? Wait, or are they sisters? Your guess is as good as mine. All I know is it was Naori. She's the one who put the mask on me. The mask? But why? To keep my soul from devouring itself over the guilt. After what I did on Lenegis. Over the lives I took. Lives? You mean you staged a rebellion? Perhaps it was a part of this spirit channeling ceremony? I don't know. Whatever it was that the spirit channeling ceremony was supposed to achieve, it didn't turn out as planned. I lost consciousness halfway through. By the time I came to, Lenegis was a sea of flames. I opened my eyes to see Naori there, weeping. I shudder to think of how many deaths I caused that day. Certainly more than any of these lords can claim, I'm sure. You really expect us to believe this? First the Sovereign, then Lenegis? You couldn't possibly have done all that. I wonder. In ancient scripture, there is tell of a terrible calamity that befell Lenegis, nearly destroying it. The restoration took years, and required the work of countless laborers. By ancient, you mean... It predates the crown contest, to a time before even the first Renin invasion of Dahna. More than 300 years ago. 300? But that'd make Alphen... Ziemlich alt. That's right. I'm pretty much an antique of a human being. Deep down, maybe I already knew. Alphen... Some hero, huh? Cooperating with the same villains who snatched me from my home, committing mass slaughter, only for it to slip my mind. Then, when I finally remember, turns out I'm so old I've got scripture written about me. So much for standing up to injustice. I've probably got more blood on my hands than all the lords combined! Alphen, stop! Honestly, I'm not going to pretend to understand what all this means. But what I do know is that right now, you're just reacting to the shock. Kisara. Listen, what you really need is time. Time to process things and get your head straight. Truth be told, I think that probably goes for all of us. What
about Shion. We can't just... I'm worried about Shion too, Law. But it's clear that Alphen's in no fit state to fight. This is Volron, remember? Even at full capacity, it's practically a suicide mission. We stay put in the village till we're ready. Okay, everyone? Take some time to think things through, okay? But remember, we're all here for you if you need us. No matter how dark things might seem, you're not alone, Alphen. Und genau solche Momente liebe ich an dem Spiel. It's fine. All right, everyone. Let's break for now. Kisara tritt einfach vor und sagt, ey, Kurzfassung, halt die Schnauze, ruh dich aus, ich übernehme jetzt die Party. Weil sie halt Soldatin ist, wisst ihr, wie ich meine? Das macht halt diese Story so geil. Deine Gruppe hat sich aufgelöst. Do I even have the right to fight? Do I have the right to go to Shion's rescue? Passt so ein bisschen wie damals mit FF7, wo Cloud im Lebensstrom war. Da hat ja auch Tifa übernommen. Geil. Einfach geil. Alter, finde dieses Game. Bandai Namco macht mehr von solchen Spielen. Und eure Fans werden glücklich. Full of surprises, aren't you? Trust me, it's not intentional. Sorry, that was insensitive of me. Though, there's still an awful lot I wish I could understand. Every new piece of information seems only to yield further mysteries. The truth feels just as elusive as when we first started. I am well aware of where you got your powers. But why, as a Dahnan, do you bear the same crest as the current Renan sovereign? More to the point, why choose a Dahnan for their sovereign in the first place? And then there is the Maiden, a figure so powerful, she's playing yin to the sovereign's yang in esoteric ceremonies. And yet, I've never even heard of her. Then again, this all occurred 300 years ago. What if the term sovereign doesn't even hold the same meaning as it did back then? Listen, I may be a traitor among my people, but I am still Renan, born and raised. I learned the same history, listened rapt to the same tales. And yet now I feel like there was little truth to any of it. Speaking of which, there's something else that I remember from the spirit channeling ceremony. It used the Renis Alma. You're certain? Yes. Or at least that's what they called it. Only you would know if it was one and the same. Oh, I have never laid eyes on the real artifact myself. And you never participated in a crown contest. You're not even Renan. Many mysteries lay buried in these 3 centuries past. 3 centuries is more than several lifetimes. Was I really out that long? Well, I'm only estimating based on historical record. But all the facts would seem to point that way. Who the hell am I? If I may be frank, we have even bigger fish to fry than that. By comparison, the far more important question at hand is, just what does it all mean? Frank, huh? Sometimes, we need a little help in addressing the truth behind our pain. Not to compete over lives lost, but I suspect your count is still somewhat beneath mine. Thanks for lending me an ear. And sorry for being a bother. Please, no thanks are necessary. The quicker you get back on your feet, the sooner we can all get back out there. Aber wir haben noch Sidequests. Oder soll ich mit Sidequests vielleicht lieber warten, bis wir Shione wieder haben? Besser wär's, oder? All this time, I thought it was the worrying about Shion and the pain bringing you down. I didn't realize you were lonely too. I guess all of us are. In one way or another. Yeah, but you've only just found out. I mean, no, not found out. Remembered. To tell you the truth, I was actually beginning to forget I'd even lost my memory in the first place. Now that it's returned, well, you can see what I'm like.
It's strange. When I think about Lenegis, it still feels like it was only a year or two ago that I was there. But then I realized what feels like years was actually centuries ago. What about your hometown? Do you know if it's still there? I doubt it. When the Renans invaded, the world as I knew it changed overnight. Even if the place is still there physically, I expect the people will be long gone. Certainly everyone I knew, at least. My family, my friends. Yeah, I know how that feels. I have no home to return to either. No family waiting for me. I used to curse my bad luck that I'd ever been born a mage in the first place. Otherwise, if I hadn't, maybe my mother and father would still be alive today. Although if that had been the case, I guess I'd probably still be just another slave with no means to resist. I'd never have met up with you guys, that's for sure. Have you learned to embrace your powers yet? Nuh-uh. I resent them a little less than before, though. They've kept me alive this long, right? I try not to think about it too much. After all, who can predict what the future will hold? I guess what I'm trying to say is that with everything that's happened in your past, finding out you're the sovereign and all, it's no wonder you're conflicted. Heck, honestly, I think anyone would be. Rinwell. First it was Xion, then it was me, and now it's you. All of us suffering, just because of some power we never even asked for. Yeah. All this time, you were suffering right in front of me, and I never even knew. I feel like I finally understand what you and Xion were going through. You couldn't have known. Still, if you want to make it up to her, shouldn't we hurry it up and rescue her already? Poor Xion must be lonely, all by herself wherever she is. Yeah, you're right. Let's get going.